الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن درس مهم جدا وهو الطلب. ويعني ايه طلب بالانجلش؟ يعني request or demand. اوكي؟ طيب الطلب عندنا نوعين، طلب انا بطلبه عشان اسويه بنفسي او اعمله بنفسي وده اسمه permission يعني اذن او تصريح، والطلب التاني بطلبه من شخص عشان ينفذه ليا او يسويه ليا. وهنبدأ دلوقتي بالطلب اللي انا بطلبه علشان حد انا اللي انفذه بنفسي. وبستخدم فيه كده اول اسلوب، ودايما قبل ما بستخدم اي اسلوب من اساليب الطلب بستخدم الثلاث كلمات دول: excuse me يعني المعذرة، او pardon me المعذرة، او كلمة please يعني من فضلك. اوكي، نبدأ دلوقتي باول اسلوب هو can I او could I. لو انا بتكلم عن نفسي انا can I او could I، لكن Can I ask you something? هتكلم عن نفسي ومعايا حد اقول كده can we او could we. اوكي؟ Can we do that tomorrow? For example, you want to borrow a book from your friend. What will you say in this situation? أو what will you say to him? يبقى أقول له كده excuse me, can I borrow your book please? يعني ممكن أستعير منك الكتاب. Can I get in the car with you? Number 2 أو الأسلوب التاني بقول كده في may I أو will I. You ask your mom politely to let you watch TV. What will you say to your mom? I'll say, please mom, may I watch TV? Please mom, may I watch TV? Okay? Will we see you there? No. الأسلوب الثالث بقول كده is it okay if I واجيب بعدها الفعل في الانفينيتيف. يعني infinitive يعني في المصدر. You want to take your brother's shirt. You ask him if he would mind. What will you say to him? I'll say, hey brother, is it okay if I take your t-shirt? أو ممكن أقول له الأسلوب ده would you mind أو do you mind. Okay? For example, do you mind if I take your t-shirt? أو ممكن أستخدم would you mind وأجيب بعدها الفيرب بنضاف له ing. Would you mind giving me your t-shirt please? Would you mind giving me your t-shirt please? هندي أمثلة دلوقتي كتيرة عشان تفهم فيها إزاي بنطلب الطلبات. You ask someone to sit next to him in the cinema. What will you say to him? Is it okay if I sit next to you? Okay, the example number 1. Example number 2. You politely interrupt someone to say something. What will you say to him? Excuse me, can I say something? Excuse me, can I say something? Okay, you want to book a room for 2 nights. What will you say to the receptionist? I'll say, can I book a room for 2 nights please? Can I book a room for 2 nights please? اوكي، ويبقى كده احنا خلصنا الجزء الاول من الطلب اللي هو انا بستأذن فيه.